you're doing? So how is your studies going on? So I hope your first PUC, the college journey or your science journey is going on well. You all are doing good, right? So I'm Meghana, your chemistry lecturer. So last session, if you have heard the videos of the organic chemistry, I had explained some of the basic concepts that is necessary for you to understand the organic chemistry concepts very well. Today also in this session, we will be dealing with all the basic principles and techniques that is necessary to make the organic chemistry a better understanding one. So, have you all heard about a concept called functional groups, my dear students? Yes, definitely. In your school level, you know some basic things or you have heard this term called functional groups, right? So, what is functional groups? So, how do you define these functional groups? So, we are familiar with alkanes, alkenes, alkynes. Right? These are nothing but the hydrocarbons. So, single bond containing compounds are known as alkanes. If you find double bond between any two carbon atoms, we call it as alkenes, and triple bond between any carbon atoms, we call it as alkynes. Apart from these hydrocarbons, we also deal with or we also have functional groups. These functional groups will tell you what are the physical or chemical properties of the particular organic compound. Right? So, which are those functional groups? One by one, we will be studying in this session. Right? So, are you all ready to study about the functional group, my dear students? Okay. So, let us discuss some of the functional group. For example, so alkanes, alkenes, alkynes, let us study about halogen containing compounds or halo organic compounds. So what is this halo compounds or halogen groups? That is nothing but you all are familiar with the group 17 elements. Now, for example, the group 17 elements like chlorine, bromine, iodine or fluorine. So these are nothing but halogens. Now, for example, I have methanes. That is methane is nothing but CH4. Now what I do, if a bond between one of the hydrogen and the carbon is broken and you replace any one of the hydrogen with any halogen atom, so what do you get? Now for example, if I replace the hydrogen with chlorine atom, so this was methane, this is methane, you all know, right? So what happened when I replace one hydrogen with chlorine, now what I get is chloromethane. Understood? These are halo compounds. So replacing the hydrogen atoms of methane, ethane, propane, or any hydrocarbons with halogens will give you halo compounds. So usually we name it as iodo, chloro, bromo, or fluoro. So like that it goes on. This is about halo compounds. Now we'll study about the next functional groups, that is alcohols. So what is alcohols, my dear students? How do you find out the functional group alcohols? The functional group alcohols is known by OH group. So same way, if you replace any hydrogen atoms of hydrocarbons with OH functional group, it is nothing but alcohols. Okay, and when you're naming what suffix you have to add, that also we will discuss. So you know that for alcohol we add OL as a suffix, right? Now next, what about aldehydes? So aldehydes is known with the functional group. It is written as CHO. Aldehyde is written as CHO. CHO. Now I can split and write the bonds. It is nothing but carbon with double bond O and single bond H is known as aldehyde. How do you find out the aldehyde functional group? It contains CHO group in it, that is C double bond O, single bond H, which has a suffix
al. When we are naming aldehyde, we add suffix al. Now, what about ketones? So ketones, are you making note of it, my dear students? You have to make a note of it the same way how I'm explaining to you. Okay, ketones has a group, functional group of ketone is written as CO. So CO is nothing but it is C double bond O. It doesn't contain any hydrogen, only it has C double bond O group known as ketones. The suffix what you have to add for ketones is ONE you add for ketones. Okay, so we are familiar now with alcohols, aldehydes, ketones. Now let us understand about the next functional group, that is carboxylic acid. So how do you identify the functional group carboxylic acid? It will have a COOH group attached to any hydrocarbon. COOH can be written as C double bond O, single bond OH. This is how you write COOH group. And when you're naming carboxylic acid, you will add oic acid as a suffix. Okay, how to name it? We will discuss later in the further concepts. So carboxylic acid is denoted by the symbol oic, or sorry, the suffix what you add is oic acid, and the functional group is COOH group. So halogen containing compounds, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid. The same way we still have so many other functional groups. Did you all make a note of it, this students? So let's discuss some more functional groups. Now what about amines? What is amines? Amine is nothing but it is denoted by the functional group NH2. Okay, so if you see any hydrocarbons containing NH2 functional group, it is known as amines. And also we have one more functional group, that is amides. Amide is nothing but to the carbonyl group, that is CONH2. Okay, if you see NH2 group attached to any hydrocarbons, we call it as amines, whereas C double bond O NH2 is called as amides. Okay, then what about the next functional group, esters? So how do you identify esters? So esters are nothing but we can write esters as C double bond O OR. See, how do you remember this ester functional group, students? See, if it is C double bond O OH, we call it as this carboxylic acid, right? Now, what happens in esters? It is the alkyl group, that is OR. Alkyl group will be attached to the COO. Then we call it as esters. Instead of H plus ion, the alkyl group is attached. Okay. Then what about nitriles? Nitrile is nothing but CN or C triple bond N group. We call it as cyano group. It is also otherwise named as cyano group or nitriles, right? And so like this, we have so many other functional groups that you should be familiar. Further classes, when we are doing the nomenclature part, you will be familiar with all these functional groups. And when this functional group is attached to any hydrocarbons, how to name these compounds will also, this point also I'll make thorough for you all. Right? So this is about the introduction of functional groups. Now, let us study about a concept, homologous series. What is this homologous series? How can we define this homologous series? Series means it goes on in a particular format. If anything is it going on in a particular
format we call it as series. So homologous series is nothing but, for example, you can find homologous series in alkanes, you can find homologous series in alkene or alkyne or any of the functional group that I mentioned previously. There also you can find homologous series. Now let me take alkane. Let me write methane. Methane, how do you write? CH4. Now, how do you write propane? What is the formula, molecular formula of propane? Yes, it is C2H6. Right. So then what is a molecular form? Sorry, ethane. So this is methane. Uh, Ethane, now propane. Yeah, propane it is C3H8, correct? So what is the difference you can observe here between these three, my dear students? How many carbon atoms and how many hydrogen atom differs between methane and ethane? It is C1H2, right? It is just one carbon atom and two hydrogen atom difference between methane and ethane. Same way, when you see how many carbon or how many hydrogen atom difference you find between ethane and propane, that is also C1H2, one carbon atom and two hydrogen atom difference. Like that you see in any series it goes on methane, ethane, propane, butane or any functional groups. You see that the general formula when you represent the successive members differ from each other by a formula of CH2 unit. Okay, each successive member differ with a CH2 unit. Then those, if you find these kind of compounds, we call them as they are in a homologous series. Right? Now, for example, let me take haloalkane only. What is CH3Cl? It is chloromethane. Now, what is chloroethane? It is C2H5Cl. So, how many carbon and how many hydrogen difference you can find between these two? Yes, it is just one carbon and two hydrogen. So, the C1H2 unit difference you can find between these two compounds. So, these kind of series, if you find, we call them as, yes, we call them as homologous series. So understood this point, my dear students? So all the alkanes, alkenes, alkynes, or all the functional groups that we studied definitely will show homologous series. So these are the basic concepts I'm covering with you all. Now we come to the very important concept of organic chemistry, or the whenever you have to study, if you want an in-depth knowledge of organic compounds, you should know nomenclature of organic compounds. Students, what is nomenclature? Nomenclature is nothing but naming of organic compounds, right? Now, any new organic compound is formed. Now, what you'll do, a newborn baby, what we do a naming ceremony, right? So, how do you do a naming ceremony? Sometimes you have to, whenever you have certain procedures to name, to give a name to a newborn baby, correct? Most of them, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will follow ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೀಪ್ ಅ ನೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು, ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ. ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದದು? ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇದೆ.
Common name means what? Common name andre for example, you will be having one nickname, correct? Nickname ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is not known to everyone. Only ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ nickname ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Like that. So common name is like it is not followed in the every corner of the world. But IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, according to this UPSC nomenclature, ಏನ್ naming ಮಾಡ್ತೀವಿ that will should be followed any corner of the world wherever you go, this IUPAC nomenclature is followed. Okay. See, IUPAC system of nomenclature, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. Sometimes ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. IUPAC nomenclature ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ. Now, let us start with certain rules to be followed. Now, students, first rule ni ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. So, what you do is make a note of all the rules I will tell you and ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು naming ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay. First thing is you have to select a longest carbon chain. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 1 2 3 4 ಅಂತ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ 1 2 3 ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚೈನ್? ಸೊ ದ ಚೈನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಚೈನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 1 2 3 ನೋ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬಂದು ಇದು 1 2 3 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. CH3 CH CH2 CH2 CH3. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್? ಈಗ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 carbon atom ಬರುತ್ತೆ. So which is the longest carbon chain? So this part, this is the longest carbon chain I should select. So 4 carbons ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? This will become substituent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. And the longest carbon chain select ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ simple examples we will see. How do you name alkanes or alkene or alkynes? ಈಗ alkanes ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. So for example, CH3 ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಿತ್, METH, ಮಿತ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿತ್. 2 carbon atom, the root word you should join eth. 3 carbon atoms, root word prop. 4 carbon atoms idre but. Okay, this you have to know. 5 carbon atoms idre pent. 6 carbon atom hex.
7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec, like that. These are the root words. And what is the suffix you add? So suffix, if it is alkanes, that is single bond compound, you add suffix ane. If it is alkenes, the suffix what you should add is ene, whereas alkynes you will add the suffix yne, right? So now here you will see there is four carbon atoms. So four carbon atoms means but, and since all the bonds are single bond, you will add the suffix ane. So what you get is butane. Now, if there is a substituent, if there is a substituent ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. 1 2 3 4 ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Now I will explain you the second rule. Second rule ನೀವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಒನ್ should get lowest possible number. ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಒನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 2 3 4, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್, 3 ಲೋಯೆಸ್ಟಾ 2 ಲೋಯೆಸ್ಟಾ, ಸೊ 2 ಬಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು put the number as a prefix. Prefix ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you have to put the carbon number. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2, CH3 group is known as methyl group. So 2-methyl is a prefix and parent name ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, butane. 2-methyl butane is the ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಏನಿದು 2-methyl ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಏನು ಮಿಥೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ CH4 means you know it is methane. If it is just one carbon atom less, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾರಿ one hydrogen atom ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ C2H6 ಅಂದ್ರೇನು, ಈಥೇನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು C2H5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಈಥೈಲ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ಮಿಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್, ಪ್ರೋಪೈಲ್, ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ, CH3. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, so I have a compound with me. First thing what I should do is select the longest carbon chain. So longest carbon chain ಯಾವುದು, 1 2 3 4 5 6 longest carbon chain select ಮಾಡಿದೆ. And now you see substituent CH3 ಗೆ ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, it is in the third position. In case ನೀವೇನಾದ್ರೂ right to left ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಫೋರ್ತ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯು ಆಡ್ 3. ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ 3-methyl. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಸೊ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ 3-methyl hexane ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ one more example I'll give you. What if there is a ethyl group?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದು 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು 2 ಈಥೈಲ್ pentane anta karibodu correct so this is known as 2 ethyl pentane so you understood how to name hege ee branched carbon atoms na name ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು now if it is 2 or 3 we use the word ಡೈ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈ ಮೂರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ 1 2 3 4 5 ಬಂತು ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನೋ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ವರೀಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 2,4 ಅಲ್ಲಿದೆ you have to separate ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕೊಬಹುದು you have to separate the numbers with commas okay so ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಾಸ್ ಇಂದ 2,4 ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ how many methyl groups are there 2 ಹಾಗಿದ್ರೆ dimethyl so what is the parent chain 5 carbon atoms ಇದೆ so the parent chain is pentane so it is 2,4 dimethyl pentane so understood see ch4 becomes ch3 methyl groups so ಈ ತರ alkyl groups methyl butyl ಈ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ alkyl groups ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ I hope you all understood how to name the alkyl groups correct So next we come to naming of the organic compounds for functional groups. Or first one more example I forgot students to give you. Let me take one alkene also. Okay. For example, ಈಗ ಒಂದು simple alkene ತಗೋತೀನಿ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದೇ ತರ ಬರಿತೀನಿ CH3 CH ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ you see the position of the double bond yes both are butene ಎರಡು ಕೂಡ butene but ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ the position of double bond is varying correct so ನೀವು same like substituents ತರನೇ ಈ double bond ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ you see to that it gets the lowest number so ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು not from left to right you have to number from right to left then only it will get the lowest number that is on the first carbon there will be double bond here it is 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 butene that is the isomers ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ see to that they get the lowest possible number
Now we will come to the functional groups. So how to name functional groups, okay? So on the for example, halo compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, halogen containing compounds. Let's start from there, okay? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, CH4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? CH4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 ಆಗತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್? ಸಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಯಾವುದು? CH3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಥೈಲ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಈ ತರ ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ let us follow IUPAC nomenclature. So according to IUPAC nomenclature, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಲೋರೋ, ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಕ್ಲೋರೋ, ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ is named as chloromethane. Now one more example I'll put in front of you, my dear students. So what is this? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ IUPAC ಇಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಬ್ರೋಮೋ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಏನು? propane. So 2 bromo propane is the name of this compound. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So halogen containing compound is named as haloalkane form. Is that clear? So last ಇನ್ನೊಂದು example ನೋಡೋಣ. Okay, CH3. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4. ಶುಡ್ ಯು ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಯೋಡೋ, ಅಯೋಡಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಅಯೋಡೋ butane is the answer. Is that clear? So this is how you name the functional groups, that is halogen containing compounds. Now let us understand, students, how do you name compounds containing alcohol functional group, which is identified by OH, whereas you add the suffix OL. Okay, so what is CH3OH? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, CH4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ OH ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? OL ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಇ ಅಂಡ್ ಆಡ್ OL. OL ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಮೆಥನಾಲ್. ಸೊ ದ CH3OH, the name of this compound is nothing but methanol. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is C2H5OH? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? How many carbon atoms?
ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಥ್ ಬರೀತೀರಾ. ಎಥೆನ್ ಈ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓ ಎಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ is nothing but ethanol, right? So the name of this compound is ethanol. Is that clear, my dear students? How to name the alcohol functional group? ಈಗ one more example I'll put in front of you. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೇಗೆ IUPAC ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is one compound I've put in front of you, and the next compound is. So how do you name these compounds? These are the isomers. So how many carbon atom? 1, 2, 3. Now first rules ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 1, 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ OL ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ OH ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪ್ರೊಪೆನ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಪ್ರೊಪೆನ್ all. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is 1 propanol and this is 2 propanol. So students, this is how we name functional groups alcohol. In today's session, we discussed a lot of concepts like ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಬೈ CH2 unit, we call it as homologous series. And IUPAC nomenclature is a very vast, ತುಂಬಾನೇ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ to learn more about naming the organic compounds like containing other groups like aldehydes, ketones, carboxylic acid. So ಇದೆಲ್ಲ functional groups ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ naming ಮಾಡ್ಬೋದು. So definitely I know you all will be waiting for the next session. So once again repeatedly go through the session and understand the concept very well. Okay. And thank you all for listening to the session, students. I thank you so much. I'll be ending up the session and see you soon in the next session. Thank you all.